Non, j'aimerais continuer. Où est-ce que j'étais? 1, 2, 3, go. Oh boy. Oh boy. Hein? Salut tout le monde, c'est GROULOUCE. Je vous présente Doki Literature Club. J'avais déjà fait des lives sur ce jeu avant avec mon cher Cactus, mais j'avais jamais terminé le jeu. En tout cas, me semble que j'avais pas terminé le jeu. Donc, je vais essayer de terminer et voir ce que le jeu m'attend. Par contre, oh, la musique. Ok, parfait. Alright. Ok, donc j'étais rendu à montrer mes poèmes. Bon, ben, on va montrer les délicieux poèmes que j'ai concoctés avec toute ma gratitude. On va montrer à Natsuki. Oh, j'ai complètement oublié la voix des personnages. Ah, GROULOUCE. Ok. T'as l'air un petit peu étonné, non? GROULOUCE, if you're not going to take this club seriously, then go home! Quoi? Ah, c'est violent. What? You expected me to believe that you actually put effort into this? Do you think I'm stupid? Je suis pas un écrivain. Peut-être que je suis pas bon, mais ouais, j'ai mis beaucoup d'efforts. On commence tout quelque part, n'est-ce pas? Si tu es fier de mes poèmes que je t'ai écrits, I'd like to read it. Je suis pas bon pour traduire, fait que je pense que je vais juste parler en anglais pour que mes personnages parlent. C'est sûrement il y avait une version française du jeu. Ah, c'est douloureux d'y penser, hein? Fine. Well, sorry. You'll get better anyway. I'll tell you what to improve, but you're better off just trying again. D'accord, ça me va. Bon ben, propre pour soi, j'espère. Anyway, I guess I gotta share mine now. Knowing you, you'll probably think it's stupid. Eagles can fly. Monkeys can climb. Crickets can leap. Horses can race. Owls can seek. Cheetahs can run. Eagles can fly. People can try. But that's about it. C'est positif? En fait, non, c'est très personnel. J'ai l'impression que ça me connecte à un état émotionnel très profond et c'est... Comment je fais pour sortir? Va ton poème, Natsuki! Il est con... Qu'est-ce que... Non. Natsuki, ton poème! Il me contrôle, je ne peux plus sortir au secours! Comment je fais pour quitter le poème? Est-ce que je suis censé... Comment on fait des... Ah! Oh, ok. Natsuki? Qu'est-ce que... Yeah. I told you that you weren't gonna like it. Je l'aime! Quoi? Just be honest. Je le suis. Pourquoi tu es tant convaincu que je ne le serais pas? Well, because everyone in high school thinks that writing has to be all sophisticated and stuff. So people don't even take my writing seriously. Mais est-ce que le point d'un poème n'est pas de s'exprimer? Ta façon d'écrire ne va pas faire que ton message devient invalide. Tout au contraire. Yes, exactly. I like it. I like when it's easy to read, but it hits you hard. Like in this poem. Seeing everyone around you do great things can be really disheartening. Je n'ai aucune idée ce que le mot disheartening signifie, mais je vais continuer à comprendre tes paroles, Natsuki, comme si j'étais un grand écrivain qui connaît tous les mots du dictionnaire. Désolé. So I decided to write about it. Ouais, je comprends.
But the other nice thing about simple writing is that it puts more weight on the wordplay. Like I set up for a rhyme at the end, but then made it fall flat on purpose. It helps bring out the feeling in the last line of despair. Alors, tu l'as fait? J'imagine qu'il y en a plus que ce que je réalisais. That's what it means to be a pro. I'm glad you learned something. Didn't expect that from the youngest one here, did you? Ouais, vraiment pas. J'ai décidé de quelque chose. I decided to humor her with the last comment. I don't really care how hard everyone is, but if Natsuki is feeling proud, then I don't take that away from her. Oui. Oh. Et dire que j'ai oublié la voix de pas mal tous les personnages. À qui j'ai montré mon poème après, je veux dire. Yuri. Oh mon dieu, c'est vrai, c'est elle. La grande madame avec les jolis cheveux. Mon dieu, ça doit prendre une éternité peigner ses cheveux. Yuri, c'est quoi ton secret pour peigner tes cheveux? As Yuri reads the poem, I notice her eyes lighten. Exceptional! Hein? Pourquoi ça? Ou plutôt, qu'est-ce que c'était que ça? Huh? Did I say out loud? Yuri first covers her mouth, but then ends up covering her whole face. Oh non, la pauvre! Elle a un crush sur moi! Going to hate me! Hein? Tu n'as vraiment rien fait de mal, Yuri. I guess you're right. What am I getting so nervous for? Yuri takes a breath. Excusez-moi. So, what kind of writing experience do you have? Your use of imaginary metaphor indicates you've written... Je sais même pas c'est quoi le poème que j'ai écrit. J'ai complètement oublié le poème que j'ai écrit dans la dernière partie. Ça se trouve, c'était genre plein de mots vraiment aléatoires qui... Peut-être que c'était crocodilo, bombadillo, et je ne sais même pas. Mais en tout cas, c'est très drôle de savoir qu'ils apprécient mon poème. Connaissant que j'aurais probablement écrit quelque chose de très stupide. Vraiment. Wow! C'est un grand compliment venant de toi. C'est actuellement ma première fois. Vraiment. Vraiment. Yuri stares at me blankly. Then looks at my poem again. Well, I know that. I just meant, Yuri traces off, unable to find an excuse. She traces her fingers along the words in the poem, as if breaking it down more. Roughly, ça se dit? Ok. Yeah. Okay. This is the reason I was able to tell. It's just that there's a specific writing habits that are usually typical of new writers. And having been through that myself, I kind of learned to pick up on them. I think the most noticeable thing I recognize in new writers is that they try to make their style very deliberate. In other words, they tend to pick a writing style separate from the topic matter, and they form fit the two together. The end result is that both the styles and the expressiveness are weakened. Once Yuri finds her train of thought, it's as if her demeanor totally changes. Her stammering is completely gone, and she sounds like an expert. Of course, that's not something you can be blamed for. There are so many different skills and techniques that go into writing even a simple poem. Not just finding them and building them, but getting them to work together is probably the most challenging part. It might take you some time, but it don't... Fudge! Faire cette voix va vraiment être pénible. Mais je suis prêt à dédier toute mon expérience de jeu à faire les voix.
Parce que faire des voix, c'est le but de Doki Literature Club. Et je ne vais pas me laisser abattre par la tentative de mettre la même voix pour tous les personnages. Chaque personnage aura sa propre voix, peu importe à quel point elle est gossante à faire. Alors Yuri, c'est ça. Juste Yuri. But it all comes with practice and learning by example and trying new things. I also hope that everyone else in the club gives you valuable feedback. Natsuki can be a little bit biased though. Biaisé? Comment? Well, never mind. I shouldn't be talking about people like that. Sorry. C'est correct. I'm not sure if Yuri is apologizing to herself, to me, or to Natsuki. Est-ce que ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Please! No! I love to share my thought process behind it. Yuri smiles dreamily, as if that's a rare opportunity for her. For her? Which itself is kind of funny. After all, isn't this... non, pas l'accent british par contre. Isn't this supposed to be a literature club? Oh boy. Ghost under the light. Oh, fudge. The tendrils of my... Hain illuminate beneath the ember glow. Baffling, it must be this one, the last remaining sheet light to have withstood the test of time. The less yet to be replaced by the sickening blue-green hue of the future. I bathe, calm, breathing air of the present but living in the past. The light flickers, I flicker back. Like a car, like a big car, in the street, bigger than your car. Ok. J'ai pas du tout compris le sens de ce poème, mais on va dire que c'est un poème qui reflète sur sa façon de se percevoir soi-même et de... Non, je vais même pas tenter de comprendre le poème. I'm sorry I have such terrible handwriting. Oui. Trop de modestie. Quoi? Je pensais pas à ça du tout. But it took you a long time to read. Attends. Est-ce que si j'aurais lu... Non, en fait, si j'avais lu le poème plus rapidement, est-ce qu'elle aurait vraiment dit la même chose ou c'est basé sur ce que je fais? Parce que si c'est basé sur ce que je fais, c'est vraiment cool. J'adore les jeux qui sont tellement immersifs, qui font que les personnages répondent à ce que le joueur fait. Trop bien! En tout cas, je vais continuer à jouer. Ah! Eh bien, je lis pas de script vraiment souvent. Actuellement, je pensais que ta police d'écriture, ta typographie était jolie. Hein? That's a relief. Aussi, j'aime bien le poème. Même s'il est court et c'était vraiment descriptif. It wasn't too short. I usually write longer poems. Pas du tout. I'm really glad you like it. I'll be honest. C'est un jeu en anglais. Je suis français. Ça arrive que je me trompe. Je ne suis pas là pour être parfait, ok? Since it's our first time sharing, I wanted to write something a little more mild. Mild. Mold. No. Something easy to Something easy to digest, I suppose. Est-ce que tu es dans les fantômes, Yuri? Actually, the story isn't about a ghost at all, GROULOUCE. GROULOUCE. Vraiment? Alors, j'ai peut-être totalement raté le point, oui. Tu l'as. Je l'ai aussi. Well, I suppose you didn't only glance over it after all, but remember that poets often express their own thoughts, feeling, and experience in their work. They usually do more than tell a simple story or paint a picture. It's in this case. Perhaps the subject of the poem is only being symbolical compared to a ghost lingering in her last remaining place of comfort, unable to let
go of the past, and soon to be left with nothing. Wow, c'est beaucoup de solemn. Mis de cette façon, je n'y avais pas pensé. C'est impressionnant. Huh? It's nothing, really. You was impressive too, so... Nah, I'd win. If anything, I could... Ah, fuck. Si jamais je peux apprendre quelque chose de... Si jamais je peux apprendre une ou deux choses de toi... You think so? Ouais, bien sûr. Ah, you know, I was really nervous about doing all this, but in the end, I enjoy it. I'm going to keep doing my best for you. GROULOUCE! Ah. Mais moi aussi. C'est bon. Ah, phew. I guess that's everyone. I glanced around the room. That was a little more stressful than I anticipated. It's always if everyone is judging me for my... La musique? Elle était clairement... Ah, et puis rien. J'ai cru que la musique était du mauvais ton et qu'il y avait un truc de mauvais qui allait se passer. C'était vraiment bizarre. On m'a quand même dit que c'était un jeu d'horreur psychologique. Fait que j'attends encore l'horreur psychologique du jeu. Je sais qu'un de mes amis m'a dit qu'il y a des morts, qu'il y a du monde qui meurt. Fait que j'ai comme peur de quand ça va arriver. Je sais qu'il y a du mauvais. C'est pas un jeu genre « Ouh, il y a des filles! Ouh, essaie de dater la bonne fille! » Non. Ben oui, mais non. En tout cas. It's as if everyone is judging me for my mediocre writing abilities. Even if they're just being nice, there's no way my poems can stand up to theirs. Theirs. This is a literary club. This is not a literary club. This is a literature club, after all. I guess that's what I I guess that's what I ended up getting myself into. Ce jeu va vraiment pratiquer mon anglais. Je suis tellement content. Across the room, Monica is writing something in her notebook. My eyes lands on Yuri and Natsuki. They gingerly exchange sheet of paper, sharing their respective poems. Il me semble que j'étais rendu plus loin que ça, en tout cas. They gingerly exchange sheets of... Ah ouais. As they read in tandem, I watch each of their expression change. Natsuki eyebrows furrow in frustration. Meanwhile, Yuri smiles sadly. What's with this language? Did you say something? Oh, it's nothing. Natsuki dismissively returns the poem to the desk with one hand. I guess you could say it's fancy. Thanks. Yours is cute. Cute? Did you completely miss the symbolism or something? It's clearly about the feeling of giving up. How can that be cute? I know that. I just meant the language, I guess. I was trying to say something nice. You mean you have to try that hard to come up with something nice to say? Thanks, but I really didn't come out nice at all. Non, on n'a pas dit ça. Well, I do have a couple of suggestions. If I was looking for suggestions, I would have asked someone who actually liked it. Which people did, by the way. Monica liked it, and GROULOUCE did too. So based on that, I gladly give you some suggestion of my own. First of all... Excuse me, I appreciate the offer, but I've spent a long time establishing my writing style. I don't expect it to change anytime soon, unless of course I come to across something particularly inspiring, which I haven't yet. And GROULOUCE liked my poem too, you know? He even told me he was impressed by it. Natsuki! Oh, fudge. Oh, fudge. Natsuki suddenly stands up. Oh. I didn't realize you were so invested in trying. She's gonna kill her! She's gonna stab her to death! Oh no. I didn't realize you were so invested in trying to impress on you member, Yuri! Uh-oh. Oops, attends.
That's not what you're just... Yuri stands up as well. Maybe. Maybe you're just jealous that GROULOUCE appreciates my advice more than he appreciated yours. And how do you know he didn't appreciate my advice more? Are you that full of yourself? No. If I was full of myself, I wouldn't deliberately go out of my way to make everything I do Yeah! Well, you know what? I wasn't the one whose boobs magically grew a size bigger as soon GROULOUCE started showing up. Natsuki! Natsuki, that's a little... This doesn't involve you! Talking. No. Talking out your own insecurities on others. That... You really, Agnes? Fudge! Stop! No! Arrêtez! You really... Act as young as you look, that's okay. Me? Look who's talking! You wanna be edgy, bitch! Edgy? Sorry, that's my lifestyle is too much for someone of your mental age to comprehend. See? Just saying that stuff. Fudge! Qu'est-ce que... What the fudge? Bro, je viens juste de commencer à jouer! Genre, laissez-moi le temps de revenir dans le jeu avant que ça devienne tout fudge up! Je me rappelle même plus que c'était passé dans les dernières games! Just saying that proves my point. Most people learn to get over themselves after they graduate middle school, you know. If you wanted to prove anything, then stop harassing others with your sickening attitude. You think you can counterbalance your toxic personality just by dressing and acting cute? The only cute thing about you is how hard you try. Wow. Be careful or you might cut yourself on that edge, Yuri. Oh, my bad. You already do, don't you? You should accuse me of cutting myself. What the fuck is wrong with your head? Yeah, go on. Let GROULOUCE hear everything you really think. I'm sure he'll be head over heels for after this. Suddenly, Yuri turns towards me, as if she just noticed I was standing here. GROULOUCE? She's just trying to make me look bad. That's not true. She started it. Huh? What? The fudge? J'aime pas ça. Moi, je suis juste venu jouer au jeu parce que je me suis dit ça serait bien de le finir. Et... Yuri! Natsuki! Yuri! Natsuki! Alright! Je joue plus au jeu! Je vais plus jouer au jeu! Je veux plus! Merci d'avoir regardé la mission! L'épisode. Je vais... Oh my god. Stop. Je peux plus faire les shots! Oh non. Fudge. Hey, GROULOUCE. Why don't we step outside for a little bit? Okay? Sorry about that. They really shouldn't have to... No. Ok, merci d'avoir écouté la vidéo, c'était super. Je vais plus jamais toucher à ce jeu. Yay! Adieu, jeu. Adieu.